تم دعم مشروع البئر في مدينة دير الزور من قبل منظومة وطن، وذلك لتأمين مياه الشرب لأهالي المدينة. The reality in Syria is very difficult. It is very hard for international community to reach small civil society organizations spread all over Syria and provide excellent services for Syrian people. Coffee International came up with a model to connect fewer number of civil society organizations with a larger number of smaller ones who are operating inside Syria. The goal here is really to transfer knowledge and disperse resources through catalyst civil society organization, we call them hub, and provide services, knowledge, transfer resources in an effective way and in a short period of time. التعاون مع الآخرين، من حقي الصداقة والأمان، من حقي أتعلم. مشروع أصدقاء الطفولة هو مشروع الدعم النفسي للأطفال في المنطقة والنازحين إليها في هذه المدينة. إدخال هذول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة معنا ضمن المشروع يعني خلانا نطلع على حالات يعني نحن ما كنا نشوفها بحياتنا اليومية. أنا لما أدخل على البيت أتذكر إنه في أطفال أيتام وفي أطفال مشردين مو؟ فأتمنى وأطلب دائما وإذا بإمكاني أقدم مساعدة للطفل اليتيم ممكن أساعده أروح أودي له أكل أو لباس وقت العيد أو I think the capability of the hub and their partners to leverage on a small amount of money and create a huge project and huge impact to me is fascinating. This amount of money was a spark to help the community come together and collect themselves and dust themselves and come as a community to work together. أنا كجمعية كمسرات أو كدراسة كيف أنا أضع خطة استراتيجية لي؟ احنا مجموعة شباب وكلنا عنا حماس وبنحب البلد يعني وبدنا نشتغل بس بدنا تنظيم. واصل الجيش الثقة، واصل الجيش بورشة وعي برعاية جذور حاولت أتوصل لمجموعة أفكار. يعني بالنهاية في شيء أكاديمي، مهما كانت فكرتي عظيمة إذا ما كان لها ترتيب أكاديمي وعلمي وواضح ما رح أقدر ترجمها، ما حقدر طبقها. They came with the ideas and they had the vision in place. What they were lacking was the tools. We made sure that all the training material was tailored to these initiatives. All the skills that we gave them could easily be adapted to other projects in the future, but we really wanted to focus on using what we have in this project right now and to make sure that the skills that they're getting, they can go back within the short period of time and implement the projects on the ground. كانت الورشتين دفع كبير جدا في عملنا في وطن. أضافت لنا معلومات جديدة في مقترحات التمويل، كيف نعد مقترح التمويل الصحيح، ما هي متطلبات المنحة. سأستخدم هذه المعلومات التي حصلت عليها في ورشات عمل كوفي في تحسين عملي في وطن ولاستقطاب منح جديدة تعود بالنفع على الداخل السوري. The three organizations, as you see, representing different communities, and the project emerged to really bring these three organizations to work together. Then we ask each of organization to identify 10 smaller organizations to work with them to implement community initiatives as part of sub-grants. So you have 3 hub organizations, each of them is linked with another 10 organizations in their areas that operate inside Syria. I think what's really great about this model is that it's sustainable. We saw firsthand that within a short period of time, the
The hub organizations took the skills that they learned and went back into Syria and delivered workshops of their own. إنه الشراكة مع جذور كانت كثير مهمة بهذا المشروع، لأنه أمنت لنا التسهيلات لنقدر نتوسع ونأسس هاي المبادرة ونشتغل عليها. هلا اللي صار يوم الورشة إنه قدرنا نجمع كثير نساء من كافة المحافظات تقريبا، وليعملوا لجنة وطنية ويحطوا مسودة تطبيق لقرار 1325. طبعا بمساعدة جذور قدرنا انه نجمع هدول النساء وقدرنا انه نفهمهم عن القرار ونشرح لهم عنه، وقدرنا نعطيهم الآليات لتطبيق هذا القرار ونشر هاي ثقافة هاي القرارات للمجتمع تبعهم. The mentoring component of this project was very powerful in that it went an extra mile in terms of building the capacity of the organizations. Each organization had at their disposal an expert in a specific area that they needed help with, whether it was building a financial policy and procedure manual from scratch, or completing a budget or an application, or even their final reports. The ability for these organizations to access an expert either virtually or in person in their offices not only helped address a specific issue as it arose, but it also exposed them to the whole concept of mentoring, which then they were able to replicate with other organizations inside Syria. طبعا مواضيع التوجيه اللي اجت بعد الورشه كان يعني زي ما حدا بيمسك بايدك وبيمشيك على الطريق المضبوط، كان كمان كثير شيء مفيد. Imagine if we have 10 hubs instead of 3, and each of the 10 have another 10. So you're talking about a really nationwide network that representing communities from different backgrounds, and that is basically sending a very positive message to those who are really looking at Syria as a divided country, that civil society could play a role to unite Syria, not divide Syria. فكرة إقحام المرأة بالمجتمع الريفي اللي عنا كانت فكرة شبه مستحيلة أو صعبة أو ممكن تشكل يعني تعدي على نزعة الرجل. فوقت حققنا إنجاز ضمة، طبعا هي كانت بترتيب وبخطة معينة من جذور، فاجى المشروع ليظهر انه فعلا المرأة قادرة، وحتى الرجل اللي هو معتبر حاله سيد المجتمع ما حيقدر يقوم بهالمهمة اللي قامت فيها المرأة. يعني قدرنا نثبت وجود المرأة بالمجتمع بهذا المثال الصغير، أكيد مو بأفكارنا، يعني نحن عندنا الفكرة المبدئية، بس الطرق اللي أخذناها واستفدنا منها هي كانت الوسيلة لنحقق الهدف. Such a simple process, but such active community engagement, I think, was the whole point and the core of this project. And we saw that very clearly. We saw it in the tree planting initiative, in which communities came together to plant trees and raise awareness about environmental protection. We saw it in the school, and where kids now have a safe place to get the support that they need. We even saw it in just the distribution of simple goods and services that the people need. The variety of ideas that we saw throughout this project from the organizations really demonstrate that not only do they understand the communities, but that they are really pushing towards bringing as many people to be involved as possible. And I think they were very successful in doing that. يعني كنا شوي فاقدين الامل من فتره، بما انه ما كنا عم نلاقي بعض، كان كل واحد لحال، ما كان في امل انه ممكن نحن نعمل شيء. اليوم لما اجتمعنا ولقينا انه افكارنا كثير موحده، حسينا انه لا، في امل، بدنا نشتغل يعني ونحقق شيء. You know, what you hear in Syria is the voice of weapons and the voice of guns and military voices. But when we go and meet civil society organizations that are representing Alawite community and Sunni community and Kurdish community, they all come together to one workshop and they talk about how can they work and collaborate together to provide help and services for community. To me, this is fascinating, and that's the light in the end of the tunnel, that Syria could come back as one country. أشكر شكر الجزيل منظومة وطن مع مؤسسة إحسان خيرية لإنشاء بئر الماء الذي يغذي قطاع كبير من حي الحميدية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم التعاون بين منظومة وطن وكل منظومة أو كل منظمة تريد أن تحيي جذور الخير في هذه المدينة